hari mu kwezi kwa 10 umwaka w'1993 bwo ku nshuro ya mbere ingabo z'umuryango w'abibumbye Loni zari zije mu Rwanda kugarura amahoro n'umutekano. Harashize amezi 2 gusa Lt Gen Romeo Dallaire umunyakanada bagomba kuziyobora ageze mu Rwanda. Kuri we bwari ubutumwa butoroshye, dore ko nyuma y'umwaka umwe gusa bimwe mu bibazo yahuye nabyo harimo no kuba umuryango w'abibumbye gabanyije umubare w'ingabo yarashunze kuyobora kandi mu gihe gikomeye cya jenoside yakorwaga Abatutsi. Mu kiganiro kirambuye twagiranye na Gen Romeo Dallaire agaruka kuri bimwe mu byaranze ubwo butumwa bwe. Saturday the 19th urabizi ko kuwa gatandatu tariki 19 ari isabukuru y'imyaka 30 ishize ngeze hano mu Rwanda. With the Arusha peace agreement and to try to ensure that both sides hari mu rwego rwo kugira ngo mbanze ndebe uko byifashe n'umwuka ari ndetse n'ibyerekeye amasezerano ya Arusha uko yubahizwaga, ndebe uko impande zombi ziyahagazemo ndetse n'uko imyumvire y'imande zombi kuri ayo masezerano imeze. Very demanding pressure on all sides. The solution of the Arusha agreement was not the best one, but it was there. Yet the rero uko umwuka wari umeze icyo gihe byasaga nk'aho bitameze neza. Birumvikana cyane ko hari uruhande rutumvaga ko amasezerano ya Arusha ari igisubizo. Noneho icyari giteye impungenge kurushaho nuko abantu batabibonaga nk'ikibazo, hakiyongeraho ko hari n'ibihugu bitagaragaza ubushake bwuzuye bwabyo muri iki kibazo, kandi byaragaragaraga ko rwose ari ikibazo cyoroshye gukemura. In this problem, and they thought that it would be very easy to solve. They didn't comprehend the depth of what the frictions were and the impact of what had been happening behind the scenes and so on, even with a peace agreement. And the second part of that is not only did the countries not be interested, but the second part is cyari kibabaje nuko nta numwe wari witeguye kuba hari inkunga y'amafaranga yatanga yo kuzana ingabo za Loni hano mu Rwanda, ndetse naho yabonetse ari igice. Rero ndatekereza ko izo mpamvu ebyiri z'ibanze arizo zatumye habaho kutagenda neza ku butumwa, kandi koko ni nako byagenze. Wavuze ko amasezerano ya Arusha kitari igisubizo cyiza. None se bwo mu mboni zawe igisubizo cyiza cyari kihe? Yego, harimwe mu by'ukuri nakugaragariza byari byarashingiyeho, kuko ni wafata igihugu cyabaye mu bukoroni mu binyejana bitandukanye ndetse kikaba no ku ngoma z'igitugu mu binyacumi byakurikiyeho, ndetse n'intambara y'imyaka 3 ya gisivili. Hanyuma ngo uhite wumva ko wabyuka ukavuga ngo reka dusinye impapuro, wenda mu myaka 2 tuzagira amatora anyuze muri demokarasi. Ntibishoboka. Ntushobora kurema umwuka igitaraganya nka gutyo, kuko kugera kuri demokarasi hari byinshi bishingirwaho. Nk'urugero, igihugu cyanjye kimaze imyaka irenga 150, ariko na n'ubu haracyari urugendo tukirimo, kandi ni nako tunahura n'ibibazo bitandukanye. Rero icyo cyari cyo kintu cya mbere. Hanyuma icya kabiri nuko bashakaga kubikora vuba mu buryo bwa hutihute. Muri uko gushaka kubikora gutyo ntibyari gushobokera Loni kubona ibikenerwa by'ingenzi biturutse mu bihugu bitumvaga ko ari n'ikibazo ngo habe hanabaho kubaka no kurinda ubusugire bw'ayo masezerano y'amahoro. Nyuma yaho nabwo ibyari bikubiye muri ayo masezerano byaragaragaraga rwose, ndetse n'abo bashyikiranaga nabo nta kibazo nari mbafiteho, ndetse n'uburyo bwagombaga gukurikizwa mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Options of how to ultimately implement it. It was just the time frame and the resources. Hano icyasabwaga nuko hagomba kubaho igihe gihagije cyo kumva neza ayo masezerano, ndetse n'ibyagombaga gukorwa n'abanyapolitiki icyo gihe, cyane ko ari nabo bari guhitamo uburyo agomba gukurikizwa ndetse no mu buryo buboneye. Rero bo aho gukurikiza ibyo wasangaga bifitiye ubwoba bw'uko yakurikizwa. Rero niho wasangaga barema ibindi byabo aho kugira ngo bafatikanye kuyashyira mu bikorwa. Hanyuma bimwe muri ibyo bibazo ni nabyo usanga no mu gitabo cyawe, nko kuva muri Mutarama kugeza hafi muri Werurwe, wagiye ugaragaza zimwe mu nzitizi nko kubura bimwe mu bikoresho nkenerwa by'ingenzi mu butumwa bwanyu, ndetse no kubona ibintu bitari byiza. Ese ibyo byari ibimenyetso by'uko jenoside ari igiye kuba? The first thing is, of course,
when I got information from the Interamwe leader who ikintu cya mbere navuga nuko igihe nakiriye amakuru aturutse ku muyobozi w'interahamwe waje akatubwira gahunda zari zipanga kuri icyo gihe, hanyuma ubwo icyo gihe ubushake bwanjye mu kuyobora ibikorwa bya gisirikare kwari ukurwanya icyo ari cyo cyose cyasubiza inyuma amasezerano. Muri ibyo harimo no gusaba inyunganizi no kongererwa ingabo. Hanyuma ibyo byose ndetse n'umwuka wari uhari muri icyo gihe cyo mu kwezi kwa Mutarama nabyo bwabyo byasaga nk'ibyaburiraga abantu ko igihe cyari cyo cyose ako kavuyo gashobora kuvamo ikindi kintu kidasanzwe, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wabyizeraga. Nkurikije ibyo natanze muri raporo nagaragaje uko umwuka uhagaze ndetse n'icyakorwa. Isesengura ryaturukaga ku ruhande rwa politiki muri ubu butumwa nari ryakiriwe bitandukanye, kuko bo batekerezaga ko ari amatekirangoyi. Icyo gihe New York bo bari bashishikajwe cyane n'ibyo muri Yugoslavia. Muri make nta sesengura ryimbitse twigeze dukorerwa n'umuryango w'abibumbye ku byaberaga hano, kuko ubwanjye sinabara inshuro nahamagaye ndetse n'amabaruwa nanditse. Icyanyuma nuko batashakaga kuba bahindura intego y'ubu butumwa cyangwa se ngo bahame ibikoresho byisumbuyeho. No muri uko kubatakira nta bushake na buke bageze bwo gusubira mu kanama k'amahoro cyangwa mu bihugu bitandukanye ngo tube twakongererwa ingabo zo mu butumwa bw'amahoro. Noneho abari hano murabizi hari harimo kuba ubwicanyi, ubugizi bwa nabi mu buryo butandukanye kandi bwibasira abasivili. Abasirikare bo ntabwo bariho babona amafaranga n'uduhimbaza musiki bemerewe. Mbese muri make hari ikibazo cy'ubukungu n'imibereho myiza. Noneho hari hakomeje no kubaho ubwiyongere bwo kuremereza ikibazo, kugezaho ku ruhande rw'abanyapolitiki nabo batangiye kugaragaza uruhare rutaziguye muri ibyo bikorwa, ari nabyo byatumye birushaho kuba bibi. Demonstrated it just didn't have the flexibility nor the backing to take some very difficult decisions rapidly, and in so doing they just kept these frictions getting worse and worse and worse. Hanyuma ubu butumwa bw'amahoro mwari muyoboye bwagenderaga cyane cyane ku masezerano yo kurengera ikiremwamuntu. Ni ryari mwabonye ko iyi ntego yabwo yagombaga guhinduka kugira ngo itange igisubizo? Icyo gihe muri ubwo butumwa bwabaye nk'aho nabuha inyito y'ubutumwa bw'urwego rwa 7. Ubwo ni ubutumwa buguha uburenganzira bwo kwivanga, niba ariko nabyita, bukaguha uburenganzira bwo gukoresha ingabo ndetse n'uburenganzira bwo kurinda abasivili. Ubwo bwakoreshejwe mu ntambara yo muri Korea mu mwaka w'1950. Ubundi butumwa bwakurikiye ubwo bwari ubutumwa bw'urwego rwa 6 gusa. Uribaza ubutumwa bw'urwego rwa 6 ni ubuhe? Ni igihe wowe ku gice kimwe nanjye ku kindi duhitamo gushyiraho amasezerano y'amahoro, hanyuma tugakenera umukemurampaka wo kureba iyubahirizwa ry'ayo masezerano ndetse n'amategeko abigenga. Rero urwo rwego rwa 6 nta kindi rufasha uretse kunganira impande zombi gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Hanyuma muri icyo gihe haba hari abandi bantu ku ruhande usanga bafite uruhare rwo kwirinda ubwabo, ariko nta bushobozi ndetse nta n'ikibemerera na kimwe kurinda Abanyarwanda, kurinda Ababiligi cyangwa se kuba bagira uruhare ku bikorwa ibyo ari byo byose. Rero icyo gihe ngewe ubwanjye mbishingiye no ku ntego z'ubutumwa nari nahawe, nagerageje kuremera urwego rwa 6 rwisumbuyeho, aho rwavugaga ko haramutse habaye ikintu kidasanzwe nari nemerewe kuba nashyiraho urwanjye ruhare rwo kurinda. But then you got to also assess whether or not you've got the ammunition to do it. Rero icyo gihe nagombaga gukenera abasirikare ndetse na za leta zasaga nk'izabagutije, kuko ntabwo nari gushora mu ntambara abasirikare b'Ababiligi, Abanyagana cyangwa se abaturutse ahandi igihe ibyo bihugu byabo bitamaye uburenganzira. Icyo gihe
abasirikare ntacyo bakora. Rero urumva uburemere bw'urwo rwego rwa gatandatu. Noneho igitangaje ni uko leta y'icyo gihe yahoraga ivuga ko twari hano kugira ngo turinde abaturage. Noneho bituma abanyarwanda batekereza ko turi hano kugira ngo tubarinde koko, kandi mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu twigeze tubyemeranyaho. Rero icyo gihe nta n'iradiyo twabaga dufite twavugiraho tuvuguruza guverinoma. Rero gutenguha kw'abanyarwanda gufite ishingiro, kuko ntitwari dufite ubutumwa bwo kurinda. Mwibutse intego y'ubutumwa ni igihe ibihugu binyemerera gukoresha ingabo zabo mu butumwa twajyanyemo bw'amahoro. Nicyo bivuze. Because we were just not only mandated, that's one thing. And remember, mandate means a country agreeing to let its troops follow my orders. That's what the mandate says. So one, they didn't. Rero icyambere ntitwari dufite uburenganzira, icya kabiri ntitwari tunafite ibikoresho bihagije byo kuba twarwanisha. Rero dukomeza muri Gashyantare, icyo gihe twasuwe n'abaminisitiri bavuye mu Bubiligi, harimo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Byongewe ko icyo gihe nta n'impinduka twabonaga mu kanama k'umutekano ka Loni kugeza muri Werurwe. Nta mpinduka. Wenda bo bumvaga ko hari impinduka ishobora kuzabaho, kugeza ubwo akanama ka Loni kavuze ati niba mudafite igisubizo mu byumweru 6, icyo gihe hari kuri 15 Mata tuzavanaho ingabo za Loni. Nuko icyo gihe jenoside itangira. We will pull out the UN. Well, then the genocide started. That was going to be my n'ubundi cyari kigiye kuba ikibazo cyanjye gikurikira. General Dallaire ku itariki 21 Mata 1994 akanama k'umutekano ka Loni kagabanyije ingabo zari mu butumwa bw'amahoro, maze ava ku 2165 bagera kuri 270 gusa. Byatewe n'iki? Cyane ko hari hashize ibyumweru 2 gusa jenoside itangiye gukorwa mu buryo bweruye. Well, first, that's a wonderful question, because although the Security Council refused first my plans for asking icyo ni ikibazo cyiza pe, kuko nubwo akanama k'umutekano kanze ubusabe bwanjye bwo kongererwa ingabo, kuko erega ngewe nari nyeneye byibuze ingabo 5,000, kuko nibo bumvaga bahura neza na gahunda yanjye. Rero bumvaga badashishikajwe no guhindura intego zanjye, ndetse nta nubwo bari bashishikajwe no kuba banyongerera ingabo. Nuko Ababiligi bo bahise bemeza ko bo bagiye guhita bagenda. Ntabwo Loni ubwayo yabagabanyije, ahubwo nibo bifashe baravuga bati tugende. Rero abo batumye n'abandi bumva ko ntacyo bagikora hano, bumva ko nabo bakwiye gukuramo akabo karenge. Mu by'ukuri akanama k'umutekano aho kagombaga gufata icyemezo. Nibwo nabajijwe gahunda yanjye, ubwo nababwiraga ko nyine byibuze ingabo 2,700 kugira ngo bazabahamirize ibyo babonye, ndetse banagire n'icyo bakora mu byaberaga inaha. Would be 270, but I realized quite rapidly that I needed more than that, so I ultimately kept 454. Bwa mbere bansigiye hafi 434. None igitangaje nuko ingabo bavanye hano zari zigiye kujyanwa mu bindi bihugu birimo n'ibituranyi mu Uganda kugira ngo zibe zirekereje aho hafi. Noneho nyuma zihabwa uburenganzira bwo kugaruka mu buryo bwihuse. Bumva ko bo bari bategereje ko akanama k'umutekano gatanga ayo mabwiriza. Ubwo nari nyiri muri ibyo byo gukenera ingabo zindi, nibwo Bostrus Gari afatanyije n'akanama k'umutekano bavuze bati oya, tugomba kubagabanya. Icyo gihe navuga ko babahungishije. Nibwo naje kwamburwa abandi 700 bari basigaye inyuma, sigara maramasa kugeza aho mu duce 5 twisangaga tugomba kurinda byibuze abantu basaga 32,000. I had to evacuate another 700 that were left behind, and they pulled out my forces and left me only with a handful, which in 5 sites was still able to protect about 32,000. And then we see on 22nd June 1994, the Security Council. Ikindi kana none nk'iyo urebye ku itariki ya 22 Kamena 94, akanama k'umutekano ka Loni kandi kahaye uburenganzira ingabo z'Abafaransa kujya mu gace bise zone turquoise kubw'impamvu bo bise izo kurengera uburenganzira bwa muntu.
ibi kandi byabaye nyuma y'amezi 2 gusa n'ibyumweru 2 jenoside yakorewe abatutsi itangire gukorwa. Kuba Loni yari yagabanyije ingabo zawe ariko kandi nyuma gato ikemerera abafaransa kohereza ingabo zabo bisa n'ibicuritse mbese ni nk'uburyarya. This was contradictory. Well, let's just go back a little bit. On the 16th, reka dusubire inyuma ho gato ku itariki ya 16 na 17 Gicurasi. Akanama k'umutekano nyuma kanyemereye kuma ingabo 5,000 nari nasabye. Icyo gihe nari mpawe uburenganzira bwo kuba nari ngiye guhabwa ingabo 5,000 kandi byari bijyanye na gahunda yanjye yo kubungabunga umutekano mu duce tumwe na tumwe ndetse nkanahagarika ubwicanyi. Ultimately eliminate the killing that was going on. So the little problem with that is that no country wanted to come. Rero ikibazo cyari gihari nuko nta gihugu na kimwe cyashakaga kuza usibye ibihugu bine byo muri Afurika byari byemeye, ariko nabo nta buryo na bumwe bari bafite bwo kuba bagera inaha, kandi byongeyeho nta bikoresho bihagije bari bafite. Noneho nta n'umwe wari kwemera byibuze ko mu buryo bw'urugendo bwabageza hano cyangwa intwaro kuri izo ngabo. Bityo ibi byaje gufata andi mezi 2 kugira ngo batangire kuza, kuko ndabyibuka abambere baje mu ntangiriro za Nyakanga ari ingabo ziturutse muri Ethiopia, ariko nta bikoresho bari bafite. Abanyakanada baje bafite ibikoresho ariko nta buryo bw'itumanaho buhagije bari bafite. Noneho bitangiye kuba bisa nk'ibijya mu buryo Perezida Mitterrand yavuganye n'akanama k'umutekano yemera ko ingabo ze zajya muri biriya bice, cyane ko icyo gihe hari hagikenewe ko ingabo ziza mu Rwanda ko hari ibice icyo gihe FPR itari yakagezemo. Nibyo byatumye bohereza ingabo zo kurinda abo baturage. Icyo gihe rero bakiyagera mu matariki 16 na 17 bahise batangira kumbwira ko ngomba gukurikiza amategeko y'ingabo z'abafaransa ndetse nkanagendera ku mabwiriza y'uyoboye izo ngabo wari ufite bamwe mu banyasenegale ndetse n'izindi ngabo zikomoka muri ibi bihugu byakolonijwe n'Ubufaransa. Ariko izo ngabo ntago zari zubakitse nk'izije kugarura amahoro, ahubwo zari ingabo zije zifite gahunda yo kurwana, unagendeye no ku bikoresho bari bafite by'intambara. Government, the interim government that was here, the Hutu-based government, they thought that the French were coming in as reinforcements. So they started deploying as expecting reinforcement, and there were French flags all over the place. On top of that, the force that came in, ntibari bafite imodoka byibuze zo kuba bashyiramo abantu wenda babahungisha. Rero Ubufaransa icyo gihe bwarenze ku cyo nakwita kurenga ku butumwa bw'amahoro no kurinda ikiremwa muntu mu gice cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu. None igitangaje muri ibyo nuko hari ingabo za FPR bafataga nk'aho ari ingabo ziri kubabuza kwikomereza ibikorwa byabo. Hari noneho n'ingabo za guverinoma zari zagumanye n'iz'Abafaransa kuko zari zizeye uburinzi. Noneho Abafaransa bo ubwabo bari biyemeje gukoresha bwa buryo bw'igice cya 7, ariko ntibyari ku mabwiriza yanjye. Noneho hari nanjye ushaka gukoresha igice cya 6, aho nabaga ngamije kurinda ubusugire bw'ikiremwamuntu. Birumvikana ko icyo gihe nari ndi hagati mu rurimi, cyane ko hari FPR yabaga iri guturuka mu gice cy'uburasirazuba, hakabaho ingabo z'Ubufaransa zabarizwaga mu majyepfo. Noneho bose bashaka gufata icyo gice, ari naho igice cya 7 cyakoreshejwe. Sinzi niba wumva neza uburemere ibyo bintu byari bifite, kandi ibyo ngo ni byabaga byemejwe n'akanama k'umutekano. Noneho njye ntabaga nicaye aho nsa nk'uri hagati y'abo babiri, nta bubasha na buke bwo kuba hari uruhande byibuze nahagarika. You have the government forces that are with the French who are thinking that they're going to be able to protect. The French themselves are there under a Chapter 7, but not under my command. And you got me with a Chapter 6 between the two. So I was patrolling as a Chapter 6, the humanitarian protection zone line between the RPF, who were coming west at great speed, and the French, who were coming in from the west towards the east, and they wanted to take over much land, and they had a Chapter 7. Can you imagine how
preposterous that scenario is. Icyakora twabwiye abafaransa ko nibaramuka barenze ku murongo washyizweho bizarangira bahanganye n'ingabo za FPR. Noneho General Kagame yabyumvise neza ntiyarenga uwo murongo, ahubwo arategereza kugeza igihe twifatiyemo n'ingabo z'abanyagana maze dutangira kugenzura ibyo bice. That if you did cross the line that we had established, that they would end up by fighting the RPF. And General Kagame held to his word, and he did not cross the line. He waited as we took control of the humanitarian protection with the Ghanaian battalion. General Dallaire, ugarutseho gato kuri General Kagame nk'uko bivuga, ndetse no mu gitabo cyawe wagaragaje uburyo ingabo za FPR inkotanyi zari zitojwe neza, zifite ikinyabupfura cyinshi ndetse n'ibindi. Waduha ishusho y'uko wowe ubwawe wavumbuye uwo mwihariko wazo? Detected and experienced that, for example. Well, first of all, you got to remember I've been a combat general all my life. So I've prepared troops for many other missions and for combat. And I had just left Canada commanding a mechanized brigade group. Mu buzima bwanjye bwose naranzwe no kuba umujenerali w'urugamba. Urumva mfite ubwo bunararibonye bw'uko nateguraga ingabo zajyaga mu wundi butumwa ku rugamba by'umwihariko, kandi byongeyeho ko nari mvuye muri Canada nyobora ingabo z'urugamba zigera ku 5,000. Rero urumva ko nzi gutoza abasirikare ndetse nzi no kubategurira urugamba. Nkaba mfite n'ubwo bunararibonye ubwo kumenya ngo nize ingabo zarwana, nize zifite ikinyabupfura cyangwa se nize zikeneye imyitozo n'ibindi. The sense of security that they had and the determination they demonstrated. While on the government side, although they were 3 times the size of the RPF, there were about 4 battalions, which is maybe 3,000 or so, that were well trained. I mean, trained by rero ubwo nabonaga izo ngabo zari ziriyo icyo gihe narebye za FPR mbabonamo ikinyabupfura n'umurava ndetse n'imiyoborere ihwitse no gukurikiza amabwiriza. Byongeyeho n'intego wabonaga. Noneho wareba ku ngabo za leta yari icyo gihe zo zari zikubye inshuro 3 ku za FPR, kuko bo bari bafite batayo zigera muri 4 zigizwe n'abasirikari 3,000. Zabaga zaratojwe neza yego n'ingabo z'abafaransa, ariko abandi basigaye bo bari ku rwego rwo hasi pe, kuko nta myitozo ihagije babaga bafite, nta biryo bihagije babonaga. Rero mu by'ukuri nta cyerekezo babaga bafite, ahubwo babaga bari aho gusa bihagarariye. What did, however, change the scenario on the government side was the training of the Interamwe. Now that's different. The Interamwe, the young CDR and MRND, the youth movement that was shifted from a youth movement into a militia, they trained, they prepared, they were indoctrinated, and they were young people, young people. And they used icyakora ku myitozo yabo mike icyo gihe bari baratoje interahamwe zari zigizwe n'urubyiruko rwo muri CDR na MRND n'abandi aho baje kuva mu mutwe bwabo witwaje intwaro. Bari baratojwe cyane kuko wasangaga benshi ari urubyiruko bakoresheje kugira ngo bagere ku ntego zabo zo kwica Abatutsi. Yego izo nterahamwe nazo zararwanaga, ariko wasangaga zirwana mu buryo bw'akavuyo budafite gahunda. Ndabyibuka igihe kimwe nigeze guhura n'umuyobozi wabo ariko nshinja kuvuga ibiri gukorwa. Ndabyibuka namubwiye ikintu kimwe: n'ingabo zawe nizishoboye. Ibyo rero nibyo byateye ingabo z'Abafaransa kugaruka mu rwego rwo kubongerera imbaraga. Telling the other side what was going on. I said, I don't have to tell anybody anything. I said, your forces are incapable of winning this. And that's why it became so important for the French to come back and to start putting their hand into it. Let me go back to, again, your book. Especially on the reka ngaruka gato ku gitabo cyawe cyane cyane ku munsi w'irahira rya leta y'inzibacyuho. Mu gitabo cyawe wagize uti, kuri uwo munsi Perezida Habyarimana yinjiye mu nyubako y'inteko ishinga amategeko arinzwe cyane n'umurongo munini w'imodoka z'abasirikare.
bashinzwe kumurinda, ndetse unagaragaza ko hari ikintu kimeze nk'urugomo rwakorwaga n'abasirikare ba Habyarimana. Nyuma abandi binjiye mu nteko, wowe uhitamo kuguma hanze. Byagenze bite kuri uwo munsi? What exactly happened on that particular date? That's the 5th of January. And on the 5th of January was supposed to be the swearing in of the government. There had been some agreement on the hari tariki ya 5 Mutarama, ari wo wari umunsi wo kurahira kwa guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Hari harabaye amasezerano ajyanye n'abagombaga kujya muri guverinoma, ariko byose byari bitaremezwa kuko hari bamwe bari batarabyumva. Gusa ariko twagize tuti ntacyo, reka kuri iyi tariki basi tugerageze gushyiraho leta y'inzibacyuho. Icyambere cyagombaga gukorwa rero ko ari ukubahiriza iyo leta. Gusa ariko nanone abanyepolitiki batari abahenzanguni nijye wari ushinzwe umutekano wabo, kuko bamwe muri bo bari batangiye kwicwa, abandi imiryango yabo yari irimo ihohoterwa. Ubwo nta kuntu bari kugera ku nteko ishinga amategeko aho umuhango w'irahira waberaga, kubera ko mu mayira hari imyigaragambyo ndetse n'abasirikare benshi bo mu rwego rw'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi bitwaro byari hirya no hino. Ubwo ntibyari koroha kuri bo kugera ku nteko ishinga amategeko. Twebwe rero twari dushinzwe kurinda imodoka za bisi zabo ndetse no kurinda umutekano ahantu hose hakikije inteko ishinga amategeko. Ibyo kandi byabaga hari umubare munini w'abasirikare bo mu rwego rw'ingabo zirinda umukuru w'igihugu bari banyanyagiye hirya no hino, nubwo ibyo bitari byemewe n'amategeko, kandi bari aho bakomeje gushishikariza abantu gukora imyigaragambyo yo kwamagana ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho. Kuri uwo munsi rero umuntu wenyine wabashije kurahira yari perezida gusa, kuko haba abanyepolitiki b'abahezanguni ndetse n'abandi batari abahezanguni nta n'umwe warahiye, kuko urutonde rwabo rwari rutararangira gutegurwa. Ni ukuvuga ko bitari koroha kumenya ngo ninde uhagarariye ishyaka runaka muri minisiteri runaka. Icyo rero nicyo cyabaye, ari nacyo cyatumye harahira perezida gusa. And that's what happened. So you end up with a president with no government. I read somewhere in your book that you were running around to... Nasomye mu gitabo cyawe ugaragaza ko hari igihe wagerageje kwiruka hirya no hino mu bagize amashyaka ya politiki, usa n'ukora ubuhuza. Party which had just been split. I remember somewhere saying that you had spoken to... nko mu ishyaka rya PL, aho uvuga ko wagerageje kuvugana na Lt Ndasingwa kugira ngo uwo muhuza na Justin Mugenzi wari mu gice cy'abahezanguni b'iryo shyaka, ndetse bisa n'ibitarakunze. Tubwire ibi byo byagenze bite? And then it looks like though it was not working out. Could you again share with us this scenario? Well, you better get the people to read the book because it's abantu bazasoma kiriya gitabo kuko bisa n'ibigoye kubyumva. Urumva hari amashyaka yose ya politiki, uretse ahari CD na MRND, yose yari yaramaze gucikamo ibice. Harimo ibice by'abahezanguni ndetse n'abandi batari abahezanguni, kandi abahezanguni ntabwo bifuzaga amasezerano y'amahoro, ndetse bakoraga uko bashoboye ngo bagenzi babo batari abahezanguni mu mashyaka yabo batabona imyanya muri guverinoma. Ku rundi ruhande kandi ishyaka FPR Inkotanyi ryari rikomeye ku mahame yarakubiye mu masezerano, nta na kimwe bo bari barigeze bahinduraho. Ikibazo rero kwari ukuvuga tuti ni iki twakora kugira ngo muri buri shyaka rya politiki kandi bishingiye no mu masezerano y'amahoro haboneke umuntu wahagarara ishyaka. Ubwo rero Rando yari umwe mu bantu twaganiriye, uretse ko no mu busanzwe ibyo ntabwo byari mu bubasha bwanjye, kubera ko ubutumwa bwacu bwari bufite inzego za gisirikare na politiki. Njye nari umuyobozi w'ingabo, kandi ibyo byagombaga gukorwa n'umuyobozi w'urwego rwa politiki, ari we wari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni witwaga Bobo, wakoraga muri Cameroon. Ako niko kari akazi ke, kuvugisha aba bantu bose, ariko yari yarahagaritse ibikorwa byose by'ibiganiro kuko byari bimaze kumurenga ndetse amaze no kurakara. Rero ngiye kubw'impamvu z'umutekano byansabye noneho kubyinjiramo kugira ngo menye ngo ninde muhezanguni ninde utari umuhezanguni. Nashoboye kubaganiriza
ndetse no ku rwego runaka ngerageza kubumvisha ariko byasaga naho bitagenda ntago abantu babyumvaga niyo mpamvu byarangiye duhurira mu nama ikinihira. People just did not want to move. We even went up and had big meetings in Kinihira. Let's now go to what is happening today. 30 years down the road. Reka turebe ibirimo kuba kuri uyu munsi. Nyuma y'imyaka hafi 30 ishize, turimo kubona u Rwanda rwohereza amahoro n'umutekano mu bindi bihugu biri mu kaga. Uhereye mu mwaka w'2004. Ariko kandi mu myaka ya vuba aha turimo kubona izindi nkuru cyane cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'abandi bantu bavuga ko ibyo u Rwanda rurimo gukora ari icyo bo bise diplomasi ya gisirikare. Ibyo wowe urabivugaho iki? I mean, that doesn't exist. There's no such thing as military diplomacy. That's an invention that people are trying to put n'ubugoryi. Ibyo ntibibaho, nta kintu kimeze gutyo gihari. Ibyo ni ibinyoma abantu bagerageza gushyira ku birimo gukorwa, ariko mu by'ukuri batazi ibyabaye, batazi uko bashobora kubisobanura, bagahitamo kugaragaza ibikorwa mu buryo bubi, bakabikora bahimba ibinyoma bigamije gusuzuguza iyo gahunda, bahimba nyine ayo mazina ya diplomasi ya gisirikare. Abasirikare ntago ari abadiplomate, abadiplomate n'abadiplomate, n'abasirikare n'abasirikare. Rero uhitamo icyo wifuza kuba cyo. Niba igihugu gishoboye kwikura mu kaga kubera ukwiyemeza, ikinyabupfura ndetse no guhatana gutuma ibintu bigenda neza, kubaka igihugu hatanga uburezi bwiza, ibikorwa remezo by'ubuvuzi, gifasha abaturage baciriritse, abantu bava muri nyakatsi bakabona amacumbi meza. Iyo abantu rero babonye ibintu byiza bigenda bigerwaho kandi bikabera hagati y'abandi benshi bananiwe hafi aho. Very few of any of the missions that have had mandates have lasted longer than 7 years. They've all gone back to war. And I've been part of an international commission looking at peace. But this country kept moving and moving and moving. And then kubera ko uhereye muri za 90 ni ubutumwa bukeya cyane bwabayeho mu gihe kirenze imyaka 7. Hafi ya bose nyuma yaho basubiye mu ntambara. Nge ndumwe mu bageze kandi bashakishaga amahoro, ariko iki gihugu cyakomeje gutera imbere. Hanyuma General Kagame mu buryo busobanutse ndetse kuva kera yabisubiyemo mu gihe hibukwaga ku nshuro ya 10 jenoside yakorewe Abatutsi. Narindi hano agira ati, niba hari igihugu cyugarijwe na jenoside cyangwa se hakomeje ibikorwa bigamije guhungabanya uburenganzira bwa muntu, yiteguye gufasha kubihagarika cyangwa kubikumira. None se ni gute wakora iryo sezerano ryo gufasha abandi bari mu kaga nk'akabaye hano utanyuze mu nzira nziza yo mu butumwa bw'amahoro? Nibyo dufite amasezerano y'amahoro, ariko dukeneye ingabo zikomeye nziza zikora mu buryo bw'umwuga, zizi icyo gukora, zifite amahugurwa meza. Ndetse no mu kigo cyanjye dukomeje gutanga ayo mahugurwa ajyanye n'uburyo bwo gufasha abana mu bihe by'intambara. Abo rero bakomeza kwihugura, tubakenera kuba ari bo barinda amahoro. Ntabwo rero ari ukuvuga ko ari buri gihugu gifite abasirikare badafite ibikoresho. Nibagira amahugurwa cyajya kurinda amahoro. Ni nayo mpamvu mufite igisobanuro gikomeye cyo kuba iki gihugu ari icya kabiri mu kugira ingabo nyinshi zirinda amahoro mu bindi bihugu. Ubutumwa bw'amahoro bugenwa hakurikijwe ibisabwa n'ibyumvikanweho n'ibihugu byose bigize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Ntabwo u Rwanda rwubaka icyo wise diplomasi ya gisirikare. Oya, turavuga u Rwanda rufite ubushobozi isi ikeneye kurinda amahoro no gutanga umutekano. Ibyo rero tugomba kubishima kandi tukabyumva. Ntabwo ari ukuzana ibintu by'ubugoryi bagerageza guhindura bahimbahimba ibintu uko bishakiye. And implementing peace agreements. And to that, then we have got to salute it and recognize it for that. Not bullshit terms that try to twist the reality. Yeah, he said that in April 2004 and 4 months later. Ariko kandi abo bantu bakunze kuvuga izo nkuru n'ubundi ni babandi bananiwe kugira icyo bakora ngo batange ibisubizo mu gihe cy'akaga turimo tuganiraho nonaha. Urakeka ari iyihe mpamvu ituma tubona izi nkuru zizamurwa muri iki gihe?
take up actions during the time of need, of which you are now talking about. So what do you think would be the reason that we see this narrative is coming up? Self-interest. Self-interest. ni inyungu bwite. Igihe nari muri Darfur mu mwaka wa 2005 ingabo z'u Rwanda nibwo zari zimaze igihe gito zigezeyo, ndetse n'iza Senegal. Niboneye amasezerano y'amahoro, ariko mu by'ukuri yasaga nk'adahamye, kuko niyarebaga abagore barimo bafatwa ku ngufu bicwa hirya no hino. Nta nubwo ayo masezerano yahaye umwanya abarwanyi b'abana, kuko ari abajanjawid, ari n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta, bose bari bafitemo abarwanyi b'abana. Kubera iyo mpamvu ibihumbi by'abantu bari barahunze, abandi baricwa kubera ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Nuko rero tumaze kubona ibyo, twumvikana ko tugomba kujyayo kugira ngo dutange amahoro. Igitangaje, tumaze kubyumvikana nta muntu n'umwe wigeze yemera kujyayo. Nemera ko Abanyafurika rero bagomba gukemura ibibazo byabo ubwabo, ndetse banafite ubushobozi bwakora ibyo. Ariko kandi ibyo ntiwabikora nta buryo ufite, kuko icyo gihe ndabyibuka ndi kumwe n'ingabo z'u Rwanda zari kuri patrol. Nagiye kubona mbona umwe afite igitabo cyanjye mu ntoki arimo kugisoma. Ndamubaza ese urimo gukoresha iki gitabo cyanjye? Ansubiza agira ati niyo soko yonyine ihari isobanura neza ibijyanye n'ubutumwa bw'amahoro. Rero bitewe n'inyungu bwite, Darfur nta gaciro yigeze ihabwa. Wibuke neza ko icyo gihe hari ikibazo cy'umuyaga mwinshi wa tsunami muri Indonesia. Isi yose yagiye muri Indonesia, basukamo miliyoni z'amadolari, batanga inkunga z'ubwoko bwose, byari birenze. Mu gihe kandi ku rundi ruhande hari ibihumbi by'abantu barimo kwicwa, abandi bafatwa ku ngufu, abandi bakavanwa mu byabo. Hari umubare w'abantu benshi b'impunzi muri Darfur. Muri make nta muntu n'umwe wigeze ujya Darfur, ndetse bageragezaga kugabanya ingengo y'imari yakoreshwaga ku kibazo cya Darfur. Byatumye nibaza, ese abantu twese turi abantu? Ese hari abandi bantu baba abantu kurusha abandi? None se byibuze hari umuntu umwe wagira agaciro kurusha undi, cyangwa twese turi kimwe? Yego dushobora kugirana ubwumvikane buke, ariko twese turi abantu. Ntabwo bivuze ko hari bamwe bagomba kuruta abandi. But everybody went to the tsunami. Are all humans human? Or are some humans more human than others? Do some humans count more than others? Can one person be more human than another? Or are we all equal? Are we all ubwo rero ubusesenguzi bwanjye muri icyo gihe nuko naje gusanga ko Afurika y'uyu munsi y'ubutayu bwa Sahara, mbese Abanyafurika birabura, bafatwa nk'itsinda ryo hasi cyane mu nyokamuntu, ko n'ibihugu bikomeye biha agaciro ubuzima bw'abo bantu ku buryo byatanga amafaranga yabyo ntabwo baza, keretse ahari aho hantu hari imitungo kamere cyangwa se hari imigire y'abagashaka buhake. Ibi nibyo byabaye rero muri Darfur, na nyuma y'uko isi yari imaze gutera umugongo u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Sort of belief they would come in. Apart from that, to hell with you. And that's what I saw in 2005 after the example of the world abandoning Rwanda in 1994. Yes, let's talk about the FDLR. Reka tugaruke gato kuri FDLR. Igizwe n'abarwanyi biganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kuri ubu bakaba bari muri Kongo, ndetse no mu myaka 30 ishize bari muri aya mashyamba, bagerageje gutera u Rwanda kenshi mu bihe bitandukanye. None nko mu mboni z'umuryango mpuzamahanga nicyo babivugaho. What could be your take on that? My take is the following. When I have deployed a few times, uko mbibona nuko nk'ubwo noherezwaga kugenzura ibikorwa by'ingabo zari muri Kivu zombi, cyane cyane mu gace ka Ituri, nk'uko nari narigeze kuyobora ibyo bikorwa no muri Darfur, Sudani y'Epfo, ndetse no muri Uganda. The Kinshasa government was providing no support to the Kivus and so on.
icyo nabonaga ni uko leta ya Kinshasa nta bufasha na buke yatangaga ku ngabo zari aho muri Kivu zombi. Ibyo ubwabyo bisa nko kwirengagizwa na guverinoma. Rero kuri ibyo bibazo byari aho wasangaga ari nabo ubwabo babyitera, kuko nta bushake na buke bari bafite bwo kuba babikemura. Kandi ndatekereza ko wagiye wumva inkuru nk'izo na mbere hose. Urabizi ko hari abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi babaye hari igihe kinini, ariko birengagizwa rimwe na rimwe bakanamburwa uburenganzira bwabo nk'abanyagihugu, ndetse bigakorerwa mu maso ya guverinoma nayo ubwayo ikabigiramo uruhare. Urabizi imitwe myinshi iri muri kiriya gihugu irwanira inyungu zitandukanye, imitwe isaga 120 yose. Ngira ngo wanumvise umutwe wa 23 nawe uri hariya. Ngira ngo uranabizi ko hari abacanshuro muri Ituri no muri Kivu ya ruguru. Ugasanga rero abo bose bariho bateza umutekano muke. None ukagira n'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni zibereye Goma. Rwose ntabwo bitangaje kuba wabona abantu birengagiza nkana ibikorwa byose biri kuba. Nta nubwo bitangaje kuba iki gihugu bwacyo kizahoza ijisho ku mipaka yacyo. Kandi erega ni nabyo, kuko ari inshingano za guverinoma, inshingano zo kurinda imipaka yayo. Maze n'iminsi nitegereza ibi bikorwa bya kinyamaswa biri gukomeza kuba, aho nta n'ubushake turi kubona bwa politiki ya leta ya Kongo bwo gukemura ibyo bibazo, ibituma ikibazo gikomeza kugira uburemere. Rero uko mbibona, biracyari ibintu biri aho mu kirere gutyo gusa, ku buryo bigoye kuba twabona igisubizo gifatika kuri ibyo. To want to really resolve it, and the frictions continue to fester. And so that's as far as I'm going right now, because the things are far too fluid to be able to gather a definitive answer.